abantu bari kuburana. When people are arguing, Iyo bavuze ngo abantu bari kugenza bate? when people are arguing, Iyo bavuze ngo abantu bari kuburana ni ijambo riva ku nshinga ivuga kuburana. when people are arguing, it's basically because they like communication. Ntukaburane n'umugore wawe kirazira. So do not lose communication with your wife. Wowe nawe mujye musigana muri kumwe. You guys can argue but be together. Impaka zawe nawe muzirangize nta bandi babicaye hagati. And then finish your problems together with no one in between. Iyo muteye intambwe zo gukenera abandi ngo babakize urubanza rwanya bari rubi. When you take a step of asking other people's opinions, your thing gets messed up. Muzabirebe n'umuturanyi ku muturanyi iyo baburanye nyine. When neighbors argue, they lose communication and lose their relation. n'umugore wawe ahubwo aho wafuditse uyica bugufi musaba imbabazi. Do not lose communication with your wife, but when you make a mistake, ask for forgiveness. Nawe azagusaba imbabazi aho yaguhemukiye. She should also ask for forgiveness where she made a mistake. Ntimukigere imanza zanyu muzijyanira ababyeyi cyangwa abandi bantu. Don't take your problems to your families and parents, but do it together. Igihe cyose muteye intambwe mukajya kuburana ntabwo igipfumure cy'urubanza rw'umuryango kijya kigera gisiba. And when you guys put your problems outside, the problem will never be fixed. Ikindi gisenya umuryango cya kane ni ukubaha abantu batajya inama. The fourth thing that breaks a family is lack of advice. Ubuzima butajya inama butera ibihombo. Life without advice causes losses. Ubuzima bubaho butajya inama butera ibibazo by'urudubi. When there's a lack of advice, there becomes confusion. Ni imigani 24:6 haranditse ngo uzajye gusembura intambara ufite inama zose z'ubwenge. It is Proverbs 24:6. When you start the battle, have advice first. Guhinduranya inturo bikeneye ibitekerezo by'umufasha wawe. Changing things requires the advice of your helper. Kuva mu kazi ujya mu kandi uzabimuganirize nibo muntu musabwa kujya inama. When changing your job, first have a conversation with your husband or wife. Kugura inka cyangwa umurima uzabimugisheho inama. Buying cattle or farms, first advice with your husband or wife. Ni ibyago bikomeye cyane kuba nyamwigendaho kandi ufite umugore. It is a great problem to be independent when you have a person to depend on. Nakaga gakomeye cyane kuba umugore utagisha umugabo wawe inama. It is a great danger for a woman to not get the advice of the husband. Ikindi cya gatanu, the fifth thing that breaks families, gisenya umuryango nuko guhora mu ikindi cya gatanu nuguhorana impaka z'urudaca abantu bagahora bacyurirana ubutandame bw'imiryango baturutsemo. It is always arguing about each other's families. Ngo ndabizi ntabwo byantangaza ngo erega ngo iwanyu ndahazi. Saying, oh, I know your family, I know your side of people. Ngo ndabizi ngo iso n'umusinzi rega. I know your father is an alcoholic. Ngo na nyoko ngo ndabizi ngo yahoraga mu manza naso. Oh, I know your dad and mom used to always fight. Ngo bari barabimbwiye ngo mbirenzaho amaso. Oh, they told me and I overlooked it. Uko guhora mucyurirana imiryango mwavuyemo bituma urukundo rushonga. When you always arguing about each other's families, it causes your love to decrease. Uzirinde gucyurira umugore wawe ubutandame bw'iwabo. So do not blame your wives for the mistakes of her family. Mu gitabo cyitwa ubuzima bufite intego, in a book called Purpose-Driven Life, haranditse ngo ntawe ugira uburenganzira bwo guhitamo aho ashaka ngo abe ariho avukira. No one has the ability to choose where they come from. Wisanze aho wavukiye undi nawe yisanga aho yavukiye. Where you were born, you were just there, and where they were born, they were just there. Umuntu yaba umunyabwenge bukakabyara umunyabwenge. You may lack wisdom and give birth to a wisdom person. Umuntu yaba umunyamafuta akabyara umwana ufite gahunda. You may lack cleanliness, but you may give birth to a kid that's clean. Waba umunyamwanda ukabyara umunyesuku. You may be messy and give birth to a clean person. Noneho umuntu ahoza gucyurira iwanyu abaguhemukiye. So when you are being blamed for the mistakes of your family, that's a great problem. Kandi nta bantu bagira imfura gusa zitagira ibitandame. No family doesn't have a black sheep in their family. Iwacu hari ababi. In our family there's bad people. Ni wawe umugore hari ababi. In your family there's bad people.
ibyo tubihare rero Let's leave it at it like that. twubake urwanjye nawe Let's build our own family. dukosora abana bacu aho kujya gukosora ba data na ba mama. Let's correct our own kids instead of correcting our families. Iyo ni imwe mu ntwaro ya gatanu Satani akoresha mu That's gusenya the umuryango. great weapon Satan uses to break families apart. Intwaro ya gatandatu Satani akoresha ni ukutemera kuzigamira hamwe. The sixth problem that breaks families is the lack of saving together. Umwe akagira konte ye hano n'undi akagira konte ye hano. One person has their own account, the other person has their own account. Ndetse iyo umwe niya mugenzi we ntaba ari umwishingizi kuri iyo konte. And then you don't even know the person's codes. Mwazigira zombi mubigiyeho inama. You can have two accounts if you talked about it. Njyewe nkaba umwishingizi w'umugore wanjye nawe akaba umwishingizi wanjye. And then I can know his stuff and then he can know my stuff. Akaba afite uburenganzira bubikura umutungo ndahari kandi nanjye nkaba afite uburenganzira bubikura umutungo adahari. And then he can have the ability to withdraw anything while I'm not there. Account ebyiri ziremewe. Two accounts are allowed. Ariko muzigiyeho inama. But talk about it first. Igihe cyose mugiye kubarisha amatagisi abana mwabyaye bakababyaramo umwiryane ni Satani ubu bateye ntimukabyemere. Especially during tax time when they cause problems on who is going to depend on who, there causes a problem. Abana ni abanyu mwembi. The kids are both yours. Umutungo ni uwa leta. The money is from the government. Igihe ubonetse muzawusangire neza. When it comes from their government, you guys should use it together. Ukajye wemera ko mutandukanywa n'amafaranga ntabwo So mwahujwe do nayo. not be separated by money. Ikindi cyanyuma. Lastly, umuganda wa nyuma Satani akoresha mu gusenya umuryango. What Satan uses to break families. Abandi zisenywa n'imiryango bavukamo. Ingo nyinshi nanone zisenywa n'imiryango bavukamo. The many families today are breaking apart by the family members of where we come from. Ndabarangira page muzayisome igitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu. In the book called We and Our Children by Page y'ijana na 19 bagifite muharebe. 119. Ni ikigisho gisobanura uburyo umuryango urugo ruto rushobora guhangana n'ibibazo bikomotse mu miryango yabo. How a small family has to battle the problems of their own families that they come from. Umubyeyi w'umuhungu akamubwira ati ntukajye muri ruriya rugo ndashaka kurambagiza hariya. The mother-in-law says, "Oh, do not go in that family. I want you to court and date in this family." Umuhungu atuukunda siwe nkunda papa njewe nshakuriya. And then the son is like, "Oh, who you love is not who I love. I want this one that I want." Isaka amubwira ati nujya ukamushaka njewe sinzabutaha. And then the father says, "If you go to this family, I will not attend your wedding." Nyirabukwe akamubwira nyina w'umwana w'umuhungu akamubwira ati rwose bari abantu kuva kera nabatera mwaka wenda n'urugero. The son's mother can say, "Oh, this family are very bad and the evil." Uramenye rwose kirazira ntukajyeyo. Understand that you should not go to this family. Bwacya wa mwana agahatiriza bigasoza imiryango ibemeje ngo urwo rugo ruba rutangiranye ibibazo. And then the son keeps forcing and then it ends with the families accepting each other, and then the home starts badly. Uwo mukazana kazaza mu biganza by'ababyeyi ariko batamwishimiye. And then the daughter-in-law goes to her mother and father-in-law who do not accept her. Uhereye umunsi yarwinjiriyemo agatangirira ku jisho ribi ry'abatazi icyo bapfuye nawe. And then the moment she steps in their home, they look at her badly. Even she did nothing. Akatangira kubigengeseraho mu mwanya wo kubishimira nk'ababyeyi asanze. And she starts to be careful instead of being happy around them. Kabiri gatatu bigasoza ntawe ugikandagiriwe. And then time comes and they don't visit each other. Bakabuza abana kujyayo. They refuse their kids to attend each other's houses. Yarwara hakabura abamutekera igikoma. When they're sick, they miss someone to cook for them. Umugabo yaba yagiye ku kazi, umugore ari mu nzu arwaye, imodoka ziparitse kwa sebukwe akabura ujya kumuhahira. And when the husband goes to work and the wife is sick at home and she misses somebody to come take care of her. Umugabo ari mu materaniro cyangwa ari mu ruzindu baramube ntibabe bahagera. And then when the husband is outside of the state and then their brother-in-laws cannot attend the uwo mukobwa wife. akaba atangiye intambara n'umugabo we ngo bazavanwamo n'urupfu gusa. And then the wife and husband start a battle that will end with death only. Muri icyo gitabo batanze inama ngo
And then they give great advice that says, mubyeyi tandukana no kwibwira ko umwana wawe azashakira aho wamuhitiyemo. That the parents should separate with the fact that their kids will choose the family that they choose. We yemeye ukamuhitiramo n'ubundi ntabwo wazajya kubakana n'uwo nguwo wamuhitiyemo. Even if they accept for you to choose for them, they will not build with you together. Ujure ko washaka bari wajyana. Let the kids choose for themselves. Ngo kandi nagera mu rugo rwawe nawe usengere ko wabanje gutanga inama mbi wiyakire. And then when they come to your home, pray that you don't give bad Ikindi advice. baravuze ngo uzirinde kujya kurerera umwana ku ishyiga rye. And then guard yourselves from going into their kitchen and judging. Ngo uhora ubaza ngo mbe wariye. Asking your son if has he ate. Ngo mbabo bantu baragukunda ngo wasanze bagufitiye ijisho ryiza. Asking if the people he married into, did they love him? Ngo mbe ngubona uzahashobora. Oh, will you be able to live with them? Yenda yavuye muri Arizona hashyuhaje mu bukonje. Maybe the son comes from Arizona where there's heat. Ugatangira ukajya uvuga ngo mbe none ubona ubwo buzima uzabuvamo. And you ask, oh, will you survive this new life? Aho kumwongera intege mu bugingo ukabura kumuca intege. Instead of building them, you're breaking them and making Ngo them n'igihe worse. akuganye akakubwira ngo ntago ryakeye neza, umubyeyi mukuru aramubwira ngo iminsi yose ntisa. And even if your son comes to you and say, oh, today was not a good day, tell them that every day is different. Ihangane. Be patient and be patient. Usenge kandi bizashira. And pray it will come to an end. Dore ibyo mwembi musabwa niho nshoreje. Here's what both the wife and the woman need and husband needs. Ni ukwihanganirana mu buzima bwanyu It is bwose. being patient with one another in your whole life. Ukamenya ko utazanye umumarayika. And know that your wife or husband is not an angel. Ukamenya ko umugabo wawe nawe atari Yesu washatse. Know that your husband is not Jesus Christ. Ukamenya ko ari umunyantege nke ufudika nawe ufudika. Know that everyone has flaws. Mukajya mwibuka ko igihe bitagenze neza buri wese agomba gusengera mugenzi we maze mugashaka n'umwanya wo kugira ngo murangize impaka And know zavutse. that when there's problems, everybody should pray for their partner and also meet together to finish the problem and put it to an end. Reka mbabwire ngo n'abantu bakuru baraha barabizi intwaro yo kwihangana iyo yabuze ubuzima burasenyuka. When people lose patience, the family is destroyed and life is destroyed. Niyo mpamvu turi kwigana ijambo ritubwira ngo intwaro ikeneye kuruta izindi zose mu kubaka umuryango ni ubwenge. That is why we are learning that the greatest weapon in building a family is wisdom. Ubwenge budahari rero ntabwo wakwibuka ngo uzirikane neza ko nawe uri umunyamakosa wahora ujorora amakosa ye. When you lack wisdom, you will avoid your own mistakes and then look for your partner's flaws. Igitekerezo kimwe ntarajya muri rwinshi wenda ngo nsoze. One thought. Umugabo yakoreye umwami imyaka 20. One man worked for a king for 20 years. Ngo babana ari umugabo w'inyangamugayo muri iyo myaka yose. And those two men were both sincere. Bukeye agwa mu makosa kuko yambaye umubiri. And then they made mistakes because they're humans. Afuditse umwami arategeka aravuga ngo itegeko rivuga ko uwaguye muri rikosa bamujugunyira imbwa. And then the king says, oh, whoever makes mistakes has to be killed by dogs. Nubwo umaze igihe kirekire uri umukiranutsi ariko uyu munsi itegeko ryashyizweho nasinyiye ntabwo rikurengera. Even though you have been 20 years sincere and a good person, ubwo nuko kujugunyira imbwa nta kindi we twakora. have going to get dogs on you. Arasaba aramubwira ati mwami databuja ndagusabye ngo umpe iminsi 10 gusa mbane n'izo mbwa nishira zizanjye. And then the man says, King, please give me 10 days to live with these dogs. After this 10 days, they can eat me. Arangije arabyemera aravuga ati nagukundaga nanjye nukubura uko ngira ngaho genda baziguhubane nazo. The king accepted and says, I loved you, and accepted his offer. Barazimuha aragenda abana nazo. And then he was given the dogs to live with him for 10 days. Abwira abakozi bazigaburiraga aho ngaho ibwami arababwira ati mugende muryame musinzire njyewe nzazitekera kandi nzigaburire. And then he asked for the workers who gave food to the dogs to say, hey, leave your jobs, I will feed them. Umuntu akubwiye ngo genda uryame njyewe akazi wakoraga nanjye ndagakora kandi sinzahembwa wowe uzahembwa ntiwaryama ukiyorosa neza. If someone says, oh, I will do your job, go sleep, the money that you make, I will make it, but you will also get the money, I want to be paid. You will accept. Baravuga bati si yewe uziragire n'iminsi 100. They say you can even do 100 days.
nuko arateka arazigaburira, And then the man cooked and then fed the dogs. yamara kuzigaburira akajya azishishira, After feeding them, he will pet it. iya mbere igasinzira, iya kabiri igasinzira, The akazizengurukamo. first dog sleeps, the second dog sleeps all around. Umunsi wa mbere, uwa kabiri urashira, uwa gatatu urashira, The first day all goes on, going on. imbwa zikajya zitangira kumukinisha, And then the dogs will play with the man. ziramumenyera It gets accustomed to it. cyane ko yari ari wenyine nta n'abandi zibona. Even because the dogs were only with him only without seeing anybody else. Iminsi 10 ishize arangije asanga umwami aramubwira ati databuja ya minsi yageze ndaje ngo munjugunyire imbwa. After 10 days, he goes to the king. Oh, 10 days are over. I'm here. Give me the dogs. Umwami akoranya imbaga y'abantu And then the king congregated people. aramubwira ati ngaho sezera ubuzima bwawe birangire baguterera And imbwa. then he says to the man, oh, say goodbye to your life. Arangije arasezera inshuti n'abavandimwe, And then he says goodbye to friends and families. bamujyana mu rupangu rwa zambwa amaranye nazo iminsi 10. And then he was put in a gate that with the dogs that he lived with for 10 days. Baramufata bamujugunyira imbwa. And then they released the dogs. Agezemo zicyumva icyuya cye zumva ni ya nshuti yazo, And then the dogs could smell the scent of the man they lived with for 10 days. yazigaburiraga. That was fed by him. Batandukanye mu mwanya ushize, zo zizi ngo agiye gushaka ibiryo, And they separated for a small time, the dogs knowing that he was going to find food. none bamuzanye zari zimukumbuye, And then they bring the dogs having missed the man they lived with for 10 days. ngo zimwe zifata imigozi yari ifashe amaboko n'amaguru zirayica. And then the dogs took the ropes that were binding the man, and they broke the ropes. Zimwe ziramurigata, izindi ziramusoma. Some dogs kissed him, some dogs licked him. Abari bari aho baravuga bati uyu we nakataribwa. And then the people were like, oh, this person cannot be eaten. Umwami aravuga ati mumukure maze. And then the king is like, oh, release him. Aramubaza ati ese kubera iki izi mbwa zitakuriye kandi uwo ari we wese zimurya? And then the king asked, oh, why did these dogs not eat you even though they eat anybody else? Aramubwira ati mwami databuja, izi mbwa maranye nazo iminsi 10 gusa nzigaburira. And then says, king, I have spent 10 days with these dogs feeding them. Zo zageze aho ziramenyera mba inshuti yazo ntabwo zapfa kundya. These dogs got accustomed to me and became friends with me. They cannot eat me. Ariko wowe tumaranye imyaka 20 naguye mu ikosa rimwe unanirwa kunyihanganira. But you, we spent 20 years together and I did one mistake and you could not be patient with me. Nta kindi cyabiteye, zo nuko tumaranye iyo minsi 10. Nothing caused it but because I spent 10 days with the dogs. Uhereye uwo munsi umwami ngo ategeka ko bakuraho iryo tegeko ararisiba. Starting that day, that law was removed. Umugabo atahiwe, impundu ziravuga. And then the men went home and they were very much happy. Ariko bisiga icyigisho kivuga ngo tugomba kwihanganirana. Giving them a great lesson of patience. Mu itorero abantu bakeneye In the kwihanganirana. church members, we must be patient with one another. Mu muryango abantu bakeneye In the kwihanganirana. family, we can be patient with one another. Mu buzima busanzwe bw'inzu ku yindi abantu bakeneye kwihanganirana. In our neighbors, we must be patient with one another. Iyo intwaro yo kwihangana yabuze, urugo rurasenyuka. When the weapon of patience is lacking, family breaks Nsoza down. nta mwanya wo gusoma, nsoza ni amagambo aboneka mu gatabo kitwa Ijuru Rito. As we end, K'umugabo umwe w'umunyabwenge wari ufite umugore w'umunyamahane. this wise man had a wife